El rifle resono. En la ventisca como una campana de iglesia rota, y una mujer grito, donde ninguna mujer debería haber estado. Sola en las montañas invernales, en vísperas de Nochebuena. Matthew Garrett bajo el Winchester demasiado tarde. La nieve. Y el viento si trajeron el eco, pero no la verdad que le aplastaba el pecho. Correo. Hasha el sonido. Ella yasha bajo los pinos. El cabello oscuro derramado sobre la nieve. Gamuza discarada en el muslo donde la sangre ardía roja contra el blanco. Su rostro era joven, endurecido por la naturaleza, los ojos abiertos de par en par con terror y desafío. Intento arrastrarse, el dolor robando. La fuerza, cuando lo vio, el arma en su hombro. Ella celosa y alzó la voz temblorosa. No te acerques. Mas grito, si así de moria, que no sea tus manos otra vez. Las palabras lo detuvieron en seco. Él había ido a cazar un pavo para Navidad. En cambio, estaba de pie sobre una mujer Apache herida, y nada sobre la Navidad volvería a ser simple jamás. Antes de continuar, por favor tomate un momento para apoyar el canal. Un simple me gusta, un comentario rápido o presionar ese botón de suscripción ayuda a que estas historias del viejo East lleguen a más personas que las aman. De James Saber, desde donde estás escuchando, y gracias por acompañarnos en esta escritura. El invierno se había adueñado de las montañas del sur de Nuevo México temprano ese año. La nieve se aferraba a las negras ramas de los pinos, como advertencias no dichas, y el viento se movía a través de las crestas con un gemido bajo y inquieto que traía el ola. Hilo sabía y humo lejano. Esta tierra no pertenecía a pueblos ni cercas. Pertenecía a las tormentas, a los animales que sabían cuando esconderse, y a las personas que aprendieron pronto que la misericordia de la tierra nunca estaba garantizada. El hogacida pine estaba a miles de distancia de aquel juco congelado, ubicado más abajo en el val donde los árboles se aclaraban y el viento perdía algo de su fiereza. La cabaña era pequeña pero testaruda, construida por manos que creían que la calidez era algo por lo que luchabas. Dentro, Rebecca Garrett ya había comenzado los preparativos para la Navidad, aunque el día aún faltaba algunas mañanas. Ramas de pino descansaban sobre la puerta. Las lámparas de aceite habían sido limpiadas y apartadas, listas para encenderse antes del anochecer en Nochebuena, como siempre se hace. Rebecca creía que la oscuridad nunca debía ganar en esa noche. Su esposo, Robert, decía poco pero cada año se aseguraba de que el fuego permaneciera fuerte hasta la mañana. Matthew Garrett había crecido con esos rituals silenciosos. Había aprendido que la Navidad no se trataba de abundancia, sino de regresar. Regresar a casa, regresar entero, regresar con algo en las manos que demostrara que habías soportado otra año. Por eso había tomado su rifle y se había ido a las montañas a pesar del clima. Un pavo en la mesa le importaba a su madre más de lo que ella jamás admitiría, y Matthew nunca había sido bueno para decepcionarla. Él era un hombre moldado por la distancia y el silencio. Años de casa y trampería habían talado paciencia en sus usos y mesura en su habla. Se comportaba con cuidado como alguien que sabe lo rápido que el mundo puede volverse hostil. Había viejas cicatrices bajo su abrigo. Algunas del clima, algunas de hombres, pero no hablaba de ellas. Confiaba en su rifle, en sus instintos y en la creencia de que si seguía avanzando, encontraría el camino de regreso. La mujer en la nieve era su opuesta en todo sentido, pero
atada a la misma tierra implacable. Incluso herida, no había nada frágil en ella, su oscuro cabello estaba trenzado. Simplemente, practico más que decorativo, la gamuza que vestia estaba gastada en partes, remendada con habilidad. Hecha para el movimiento, no para la exhibición. Sus ojos oscuros y agudos, a pesar del dolor, no pasaban por alto nada. El miedo vivía allí ahora, sí, pero también algo más viejo. Duro, el instinto de sobrevivir a cualquier costo, no había gritado pidiendo ayuda, grito porque el dolor lo exige. Porque la vida había sido descarada sin advertencia, y ahora, mientras la nieve seguía cayendo sobre ellos, dos vidas que nunca debieron cruzarse, estaban unidas por un solo disparo, en una tormenta navideña, un hombre cagando culpa. Una mujer desangrándose, en la tierra y las montañas, observando sin juzgar. La tormenta no ameno, cuando Matthew la alcanzó, la nieve seguía cayendo en espesas. Capas inclinadas, empujadas de lado por el viento, barrando los bordes del mundo. Hasta que no cuido nada más que liento blanco y dolor, ella yasha medio acarrucada. Contra las raíces de un pino, una redilla doblada en un ángulo antinatural, la sanga. Oscuriza la nieve bajo ella, lo vio de inmediato, Matthew se detuvo a varios pasos, lenta, deliberadamente, deslizó el Winchester de su hombro. Y loco en el suelo, empujándolo más lejos con la punta de la bota. Luego levantó ambas manos vacías, el pecho tenso con la convicción de que ningún gesto podía deshacer lo que había hecho. No T. Romans 6, did. Con voz áspera, casi destrozada por el viento, pensé que era un animal, su mandíbula se tensa. No respondió. Una mano presionaba confusa su muslo, dedos resbaladizos de sangre, nudillos blancos por el esfuerzo de mantenerse consciente. La otra se hundía en la nieve como si on pudiera arrastras hacia atrás, lejos de él, lejos del hombre con el arma. Cuando él dio un solo paso más cerca, ella se estremeció violentamente, un sonido quebrado escapando de su garganta. Las lágrimas brotaron a pesar de su esfuerzo por contenerlas, cercando sus mejillas y congelándose casi de inmediato. Quedate aje dijo, su inglés era claro pero forzado, cada palabra surgida entre dientes apretados. Ya has hecho suficiente. Matthew asintió de inmediato y se detuvo. Estás sangrando mucho, dijo. Si no te lo vendo, no pasarás la noche. Ella apretó los labios, negó una vez con la cabeza. Testayuda incluso ahora. Entonces otro lado de dolor la golpeó, y jadeó a pesar suya hombros temblorosos. Intento trajos el sonido para mantener su dignidad, pero las lágrimas se escaparon de todos modos. Silenciosas y implacables, Matthew se arrodilló lentamente, manteniendo la distancia. No te tocaré a menos que tú lo digas, dijo. Lo haré despacio, y si me dices que per lo haré. Ella lo miró entonces, no al rifle. No a la nieve, sino a su rostro. Sus ojos eran oscuros y feroces, incluso a través del dolor, escudriñando, mediendo, finalmente. Asintió leve y renuentemente. Sé rápido, dijo, y no te pongas detrás de mí. No lo haré, promptio, cortó tiras del foro de su abrigo, manos temblorosas mientras trabajaba, cuando presionó el paño contra su herida. Ella aspiró bruscamente y volvió el rostro, mandíbula apretada con la fuerza suficiente para temblar. No emitió sonido, pero las lágrimas seguían cayendo, deslizándose por sus sienes hacia su cabello. Su cuerpo luchando entre la resistencia y la agonía, la garganta de Matthew se tensó. Lo siento, dijo en voz baja una y otra vez, sin esperar perdón, solo necesitando
Discerlo, ella no respondio, miro figiment los arbels. Respirando a través del dolor, en respirations superficials y medidas, negandos a quebras cuanda. El sangrado finalmente si ralentizo, sus hombros si hundieron ligeramente, la tensión disminuyendo lo suficiente para revela cuanto temblaba por el frío. Como te llamas, pregunto él, desesperado por mantenerla despierta, Nelly dijo. Ella disparece de un momento, soy Matthew Garrett. Ella reconoció el nombre con nada más que un parpadeo. No puedes quedar aquí, dijo él. Tengo un campamento no lejos, fuego, refugio, si intentas esperar a que pase esta tormenta puedo. Caminar, dijo ella de inmediato, intentando cambiar de paso. En cuanto lo hizo, el dolor la atravesó de nuevo, grito. A pesar de sí misma y se desplomó de nuevo en la nieve, el aliento quebrandos, las lágrimas. Cayendo libremente ahora, la verdad era innegable, Matthew se agachó. Cuidadoso de no acosarla, no pudes, dijo suavemente, y si lo intentas, sangrarás. De nuevo, pudo cargar, ella levantó la cabeza de golpe, no preguntaré, antes de tocar. Te dijo, caminaré lento y te bajaré en cuanto lo digas. Ella negó con la cabeza, el pánico distilando en sus ojos, la idea de ser levantada por él de entrega ese control, la aterraba más que el frío. Se secó las lágrimas con furia, furiosa consigo. Misma por Laura, pero el viento o lo más fuerte, la nieve se acumuló en sus pestañas. El frío se adentro más, si me dejas, dijo roncamente, la tormenta terminará. Lo que empezaste, no me voy, dijo Matthew de inmediato, el silencio se extendió. Entre ellos, pasado y definitivo, por fin, Nelly cerró los ojos solo por un segundo, como soltando algo que había estado sosteniendo con demasiada fuerza. Está bien, dijo en voz baja, pero solo. Porque no hay otro camino. Matthew asintió, cuidado, reverendo, juro que te levaré. Ali, y mientras la tormenta se cerraba sobre ellos, Nelly tomó la decisión más difícil de la noche. No lucha, no jura sino confía, porque el frío no la había dejado otra misericordia, el campamento. Sobrevivió a la tormenta por centímetros. Matthew llevó a Niyol el resto del camino a través de la noche, sus botas rompiendo. Ventisqueros que se lenaban detrás de ellos, no se apresuro no tropzo, cada paso era deliberado al ritmo de su respiración, de la forma en que sus dedos se agarraban débilmente a su abrigo cuando el dolor atravesaba su pierna, cuando finalmente la bajó junto al fuego, el amenaza aún estaba a horas de distancia, y el viento aún no había aflejado su control sobre las montañas. El primer día, Niyol se sumergió y emerge del sueño. Matthew se mantenía cerca, nunca acosándola, nunca dando la espalda por mucho tiempo. Alimentaba el fuego constantemente, dirigiendo nieve para el agua. Calentando tiras de tela antes de cambiar los vendajes para que el frío no mordiera más profundamente su carne. Cada vez que tocaba su pierna, ella se tensaba, luchando contra el dolor con los dientes apretados. Las lágrimas se escapaban. A pesar de su esfuerzo por detenerlas, pestañas oscuras húmedas contra la piel pálida por la esqueza. No solazaba, no regaba, resistía, y Matthew aprendió a reconocer el momento justo antes de que el dolor la abrumara, cuando su respiración se entrecortaba y sus manos temblaban. Voy levanta el vendaje ahora, decía en voz baja, voy a aprisionar aquí. Dime cuando se demasiado, a veces ascencha, a veces cerraba los ojos y no decía nada. Y a veces susurraba, apenas audible sobre el fuego. Ahora, cuando necesitaba que parara. Durmió poco esa primera noche,
disputando ante cada cambio en su respiración, cada grito involuntario que intentaba traja. Cuando la tormenta finalmente se debilitó, dijo tras de sí un silencio tan profundo que se sentía frágil, el segundo día pasó más tranquilamente, Nelly estaba despierta más tiempo entonces. Sus ojos más agudos, la niebla del dolor levantándose lo suficiente para que ella lo observara. Notó como siempre se reversaba las manos antes de tocar su herida, como mantenía su rifle apiado contra un árbol. Lejos de donde ella yasha, como afrecha cómoda y agua antes de que ella lo pidiera, cuando el dolor reciaba, ella todavía lo raba, pero ahora no se apartaba de él cuando lo hasha, las lágrimas llegaban calientes y implacables, cercando sus sienes. Mientras luchaba por mantener la respiración pega, la mandíbula apretada para contener cualquier sonido que pudiera delatar debilidad, mas nunca apartaba la mirada. Lo sé, dijo una vez cuando el ejercicio agudamente mientras él apretaba el vende. Sé que duel, ella trajo saliva la voz tensa, entonces no te apresures, no lo haré, es. Noche él envolvió su abrigo alrededor de los hombros de ella y se sentó lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo la alcanzara. Aunque no la volvió a tocar una vez terminado el vendage, la nieve caía ligeramente. Y no violenta, asentándose en la quietud como ceniza, para la tercera mañana. Lo peor de la hinchazón había cedido. Ni podía sentar sola ahora, podía mantenerse en pie unos momentos con el brazo firme de Matthew sosteniendo su peso, probó su pierna con cautela. El contenido tenso, esperando el dolor, pero aguanto, no bien o no per. Suficient, no digast que se infectara, dijo en voz baja mientras él reversaba la herida de nuevo. Eso importa, Matthew asintió. No podía permitirme equivocarme, ella lo miró largamente. Algo ilegible cruzando tras sus ojos, te quedaste, dijo, no fue una pregunta, te dije que lo haría, fue entonces cuando el espacio entre ellos comenzó a cambiar, con la tormenta ida y su fuerza regresando lentamente el campamento. Y no parecía un lugar de desesperación. Ahora se movían el uno alrededor del otro con más facilidad, compartiendo tareas en silencio. Niyol recogía ramas pequeñas mientras Matthew preparaba la comida. Ella aprendió donde guardaba sus suministros. Él aprendió el ritmo de sus pasos, como favorecía su pierna sin cuellas. Fue durante una de esas tardes tranquilas que Nelly lo observó limpiar su rifle. Confías en esa arma, dijo. Él levantó la vista. Me salvó la vida. Ella consideró eso y luego asintió una vez. My extreme, Matthew. Judo solo un momento antes de descargarlo por completo y colocarlo en sus manos. Dio un paso atrás mientras ella lo levantaba. Torpemente su postura rígida, desconocida. Cuando disparó, el sonido atravesó los árboles, agudo y violento. Nelly se estremeció confusa, bajando el rifle de inmediato. Su rostro se tensó. Demasiado fuerte, dijo, asustar a la tierra. Matthew soltó un respiro que pudo haber sido una risa. Eso es justo. Ella le devolvió el rifle sin ceremonia y alcanzó en su lugar su arco, poniéndolo en sus manos. Esto escucha, dijo. Si lo permits. Lo enseñó pacientemente como pararas. Como respira, como no forza la fuerza donde se necesitaba calma. Sus correcciones eran ligeras, dos dedos ajustando su codo, una palabra tranquila, cuando se apresuraba al tensa, falaba una y otra vez, pero ella nunca lo regañaba de nuevo. Decía simplemente, cuando la luz se desvanció, su flecha dio en el blanco,
a la mañana siguiente. Encontré en Huelas de Pavo cruzando la nieve fresca, Masumiro el rifle apiado contra un árbol, luego al arc. En sus manos, eligió el arco, la flecha voló silenciosa, el ave cayó sin un sonido, masusiquido ali un largo momento, la admiración recorriéndolo, vine aquí. Por una cena de Navidad, dijo suavemente, no esperaba ganármela así. Nelly encontró sus ojos, algo cálido y cortaloso asentándose ali, entonces aprendiste. Dijo ella, y aprenda cambia lo que vin dispares. El fuego ardía bajo detrás de ellos, constante y cálido, como si estuviera de recuerdo. No habían ido lejos del campamento cuando las montañas se cerraron a su alrededor. El val se estrechó, los árboles se apiñaron. Mas la nieve bajo sus botas, intacta y inquietantemente suave. Masu lo sintió antes de comprenderlo, lo incorrecto del silencio, la forma en que el sonido parecía plegarse hacia adentro, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Él redujo la velocidad instintivamente, una mano levantándose ligeramente, como advertencia. Los pasos de Nelly flaquearon, sus hombros se tensaron, su respiración se entrecortó de una manera que Matthew había aprendido a reconocer en los últimos días. Entonces aparecieron, siluetas se liberaron de los árboles y las rocas, silenciosas y repentinas, guerreros Apache surgiendo de todas direcciones a la vez, los arcos ya estaban levantados, las puntas de flecha brillaban opacas y patientes contra el blanco. El círculo se cerró con precisión practicada, sin diger camino abierto, sin espacio para la retirada. Matthew reaccionó sin pensar. En un movimiento rápido, desenfundó su revólver, retrocediendo con fuerza gesta. Que su cuerpo bloqueó completamente a Niyol. Plantó los pies, cuadró los hombros. Y levantó el hombre hacia el guerrero más cercano, su voz cortando el frío como un látigo. Atrás, grito. Cada uno de ustedes, si dan un paso más, juro que el círculo se tensó, los arcos se tensaron, una docena de ojos se endurecieron al instante. Desde el borde lejano del anillo, una voz se alzó profunda, autoritaria, cargada de furia. Hombre blanco. Dijo te paras con el arma desenfundada sobre mi hija, las palabras golpearon a Nelly como un golpe. Padre. Grito, los guerreros se separaron mientras tocaba avanzaba, alto y inflexible. Su mirada se fijó no en ni, sino en el arma de Matthew, su expresión se oscurecía. Cuando vio su postura detrás de él, su peso desigual, el vendaje manchado de sangre envuelto alrededor de su pierna. La tienes cortava, dijo Takala fríamente. La hieas luego la escondes en las montañas. Baja el arma, Matthew no se movió, su corazón tronaba pero sus manos estaban firmes. El cañón inquebrantable no fue capturada, respondió de golpe, estaba herida, me quedé, la protegió, los ojos de Tala ardían. La protegéis con ira y amenazas, Matthew, Nelly gritó antes de que él pudiera detenerla, dio un paso adelante y agarró su antebrazo, redándolo con ambas manos con una fuerza sorprendente. Su toque urgent que conectaba, bájalo suplicó, por favor, el giro la cabeza lo suficient para ver su rostro pálido, fiero, ojos brillantes, no con miedo, sino con determinación. El amigo una vez con la cabeza, silenciosamente, suplicando, lenta, dolorosamente. Matthew bajó el revólver, no lo guardó en la funda, o no, pero el cañón se inclinó hacia la nieve, Nelly se puso completamente a la vista, apoyándose en él para mantener el equilibrio. Un murmullo recorrió a los guerreros al ver el vendaje, la rigidez de su movimiento, Takala avanzó, la furia rompiendo su compostura,
estás herida, she. Dijo neli con el pecho tenso, pero vivo, quiente hizo esto, exigio tocala. Sin apata los ojos de Matthew, yo fui, dijo Matthew antes de que ella pudiera habla, por era, casando, pensé, si detuvo. La mandíbula tensendos, mi equivoqué y mi quedé, la mantuve con vida, si hey. Castigo que toma, es mío, un malo Sergio entre los guerreros. Agudo y peligroso, tocala si acerco hasta que solo unos. Pocos pasos los separaron, crees que quedat gana el perdón. No dijo Matthew, creo que habría ganado la muerte. El viento sopló entre ellos, levando nieve, aliento y el peso de demasiados. Eras, neli alzó la voz, firme, a pesar del. Temblor en su cuerpo, no me ato, no me amenazo, pregunta. Antes de cada toque, mi alimento antes que she mismo. Cuando ligo el dólar, si cuido despierto, para que yo no estuviera sola, la mirada de tocarla. Si desvayo hacia ella, el conflicto rompiendo sus facciones, elegí caminar con él. Continuo neli, y elige de nuevo ahora, el silencio que es piso frágil, por fin tocarla levanto una mano, los arcos bajaron pulgada a pulgada, Matthew exhala. Lentamente guardó su revolver, el clic resonando en la quietud, la invitas a tu casa, dijo tocarla dispares. De derrama su sangre, Matthew encontró su mirada, la invito a la mesa de mi familia. Para Navidad, no como deuda pagada, sino como oportunidad de hacer algo bien. Tacala lo estudio largo rato, luego se volvió hacia Nelly. Tu irías, ella asintió, she, quiero ver esa luz de la que habla. Él quiero elegir la paz, el jefe cerró los ojos brevemente, luego. Los abrió de nuevo, entonces harás dijo, pero sabe esto tu vida. Responderá por la suya, Matthew inclinó la cabeza. Eso es justo, los guerreros retrocedieron, el círculo. Rompiendos por fin, la mano de Nelly se apretó en la manga de Matthew mientras las montañas soltaban su control, juntos se volvieron hacia el val, hacia el cala, hacia la luz navideña. Y hacia un perdón que no llegaría fácilmente, pero al que finalmente se la había permitido comenzar, el bosque no los apresura, después de que los guerreros se retiraran, pareció calmas como si la tierra misma necesitara un momento para respirar de nuevo. Matthew caminaba unos pasos por delante. Ahora más lento que antes, un ojo siempre en el cielo, el otro en el espacio, adelante. Su mano no se alejaba mucho de su funda, pero ya no se cernía ali. En alerta, el peligro no había desaparecido, simplemente se había apartado, Nelly se movía a su lado. Apoyándose ligeramente en el soporte que él había hecho, sus pasos cuidadosos. Medidos cada vez que flaqueaba, él ajustaba su paso sin decir palabra, ninguno habló por un largo rato, lo que había pasado entre él y tocarla pesaba mucho, no como miedo, sino como responsabilidad. Matthew repasaba el momento en que había desenfundado su arma, el instinto puro de protegerla, la certeza de que prefería recibir las flechas él mismo antes que verla que de nuevo. La realización lo inquietaba. Más que la confrontación misma, Nelly sintió el cambio en él. No. Tenías que ponerte así, dijo suavemente por fin. She, respondió él, she. Tenía, ella lo estudió, la comisura de sus labios levantándose levemente. Entonces entiendes. Lo que ofreciste a mi padre, siguieron la pendiente descendente. A medida que los árboles se aclaraban y el viento se suavizaba, el air se volvía menos cortante, trayendo consigo el olor tenue y lejano de humo. Humano, no de incendio, Matthew lo reconoció de inmediato.
Cedar pine está cerca, dijo. Legaron a una pequeña elevación, y allí estaba, la granja estaba situada al borde de los árboles, modesta y testaruda, el humo saliendo de la chimenea. En un delgado hilo gris, las lámparas brillaban en las ventanas, cálidas y constantes, las derramando suavemente sobre el patio cubierto de nieve contra el cielo que oscurecía. La vista golpeó a Matthew. Más de lo que esperaba. No había sabido cuánto necesitaba ver esa luz. Hasta que estuvo allí, no se detuvo, su mirada fija en la casa, país despierta dijo. Mi madre cree que la luz nunca debe apagarse en Nochebuena, respondió Matthew, dice que si la dices al mundo que todavía estás aquí, habían dado solo unos pasos más cuando la puerta principal se abrió. Rebecca Garrett salió al porche, su chal apretado contra el frío, escudriñó la línea de árboles, la preocupación grabada en su rostro hasta que vio a Matthew. El alivio cruz sus rasgos tan rápidamente que casi lo hizo que de rodillas. Se apresuró hacia adelante, botas crujiendo sobre la nieve. Matthew respiró, buscándolo. Sus manos rodaron su rostro, dedos fríos y firmes, buscando alguna herida. Sabía que volverías, siento habit preocupado, dijo en voz baja. Entonces sus ojos se desvieron. Ella vio a nail de pie un poco detrás de él, pálida de fatiga, apoyada en un bastón de rama. Su pierna vendada gruesamente bajo la gamuza. Rebecca no retrocedió. No. Hizo preguntas, simplemente se movió. Oh, dijo suavemente, acercándose. Estás herida, Nelly se tensó por instinto, insegura. Matthew lo sintió y habló. De inmediato, si lama Nelly necesita cala, eso fue suficiente. Rebecca puso una mano sobre la de su toque suave pero seguro. Entonces en tren dijo, Nady. Se queda en el frío en Navidad. Desde la puerta, Robert Garrett observaba en silencio su expresión illegible. Cuando Matthew encontró sus ojos, Robert dio un solo asentimiento y reconocimiento, no de explicaciones, sino de decisiones tomadas, y las mantuvo, adentro, el calor los envolvió de inmediato. La luz del fuego parpadeaba en las paredes rústicas. El olor a pan y pino llenaba la habitación. Nelly se detuvo justo después del umbral, abrumada por la cercanía, el calor, el orden silencioso de un hogar preparado para una noche sagrada. Matthew esperó, con el corazón en un puño. Entonces ella dio otro paso. Rebecca la guió a una silla cerca del hogar, y buscando paño limpio y agua tibia. Cuidemos esa pierna, dijo con calma, como si tales cosas fueran ordinarias. Estás a salvo aquí. Nelly miró a Matthew, incredulidad y gratitud mezcladas en sus ojos. Ella sintió una vez, firme, estás afuera, la nieve seguía cayendo, suave. Y sin amenazas, ahora dentro del hogar cedar pine. Las lámparas ardían brillantes, manteniendo a raya la oscuridad, no confusa, sino con bienvenida. Y por primera vez desde que comenzó la tormenta, la noche sintió que finalmente podría permitir que algo sanara. El calor de la cabaña se asentó alrededor de Niyol lentamente, como algo en lo que no estaba acostumbrada a confiar de inmediato. Rebecca trabajaba con eficiencia tranquila, cortando el viejo vendage y limpiando la herida con agua calentada en el hogar. El vapor se elevaba suavemente en la luz de la lámpara. Nelly se tensó al principio, luego se relajó. Cuando se dio cuenta de que las manos de la mujer eran firmes, experimentadas y suaves. No había miedo en los movimientos de Rebecca, solo cuidado. Robert añadió leña al fuego sin decir palabra, su presencia sólida y vigilante,
diciendo más en silencio que muchos hombres con palabras. Matthew se mantuvo atrás, dando espacio, aunque cada instinto lo sacaba. Observo el rostro de Niyol mientras el dolor ardía y pasaba. Vio como se aferraba la silla pero no gritaba. Cuando terminó, Rebecca envolvió la pierna cuidadosamente. Y la colocó una manta sobre los hombros. Eso aguantará por esta noche, dijo Rebecca, lo veremos de nuevo en la mañana. Nelly inclinó la cabeza. Gracias, Rebecca sonrió. La Navidad también es para cuidar a los heridos. Mientras el anochecer se espesaba a furia, Matthew preparó el pavo que había traído de las montañas. Trabajó con cuidado, consciente de cada sonido en la habitación, cada cambio de respiración cerca del hogar. Cuando el ave estuvo lista para sa, el olorino la cabaña, reconfortante, arraigado, inconfundiblemente festivo. Rebecca traería una vieja canción que Matthew recordaba de la infancia, una que cantaba solo en Nochebuena. Se reunieron cerca del fuego mientras la comida se cocinaba. Robert sirvió sidra caliente en tazas desportiladas, y le dio una anís sin ceremonia. Ella lo aceptó con ambas manos, diciendo que el cáliz hundiera en sus palmas. Las lámparas ardían constantemente a lo largo de las paredes, su luz empujando hacia atrás las largas sombras del invierno. Esta es nuestra manera, dijo Rebecca suavemente. Mantenemos la luz encendida toda la noche para que cualquiera que pase sepa que hay cálidas aquí. En mi aldea, Nelly respondió pensativa, cantamos historias de invierno para que nadie olvide quién es. Rebecca asintió. Entonces no somos tan diferentes. La cena fue sin prisas, comieron lentamente, compartiendo comida y silencio en igual medida. Nadie le pidió explicaciones a nadie presionó a Matthew por detalles. La noche misma parecía concederles una tregua. Más tarde, cuando los platos fueron recogidos, y el fuego ardía bajo y constante, Robert indicó a Matthew hacia la puerta. El frío apretó cuando salieron al porche, las estrellas afiladas sobre la nieve. Tragiste. Un buen ave a casa, dijo Robert por fin. Matthew asintió. Así es, Robert. Lo miro de reojo, luego de vuelta a los oscuros árboles más allá del patio. Pero es no es lo que me enorgullece esta noche. Matthew espero. Podrías haber seguido. Su padre continuó. Los hombres hacen eso, se dicen. Así mismos que la tormenta decidió las cosas. En cambio, te quedaste. Asumiste la responsabilidad por lo que pusiste en movimiento. Hizo una pausa. El aliento formando nubes. Eso importa más que cualquier can en una mesa. Matthew trajo saliva. No me siento orgulloso. No tienes por qué, dijo Robert. El orgullo vin. Dispares, si es que vin. Lo que importa es que aprendiste. Se volvió. Entonces, encontrando los ojos de su hijo. Cuando encuentras cosas de valor, Matthew, cosas que valgan el peso, que conlevan, no dejes que se escapen jamás. La tierra te pondrá a prueba lo suficient sin que entregues lo que has ganado. Las palabras se asentaron profundamente, más pesadas que la alabanza, más firmes que la aprobación. Adentro, Nelly estaba junto a la ventana, observando la nieve pasar flotando ante él. Vidrio. Matthew regresó a su lado. Lo dije en serio, le dijo en voz baja. Soba querat aquí, no porque te deba algo, porque te elijo a ti. Ella lo estudió, mediendo la verdad. Elegí venía, dijo, eso me importa, a mí también me importa. Rebecca los observó desde el hogar, con la paciencia conocedora de alguien que había visto muchos inviernos, y entendía lo que significaba sobrevivir a uno juntos. Cuando la noche se hizo tarde, Rebecca mostró una
Donde dormiria una pequeña cama cerca del fuego, lo suficientemente cerca del calor para mantener el frío alejado. Matthew si detuvo en la puerta, inseguro, si necesitas algo dijo, estaré aquí mismo, Nelly encontró su mirada, firme y segura, lo sé cuando Matthew regresó a la sala principal, Robert puso una mano en su hombro, breve pero firme, no se necesitaban más palabras, afuera, las montañas yacían silenciosas bajo las estrellas, dentro del hogar seda. Pine, las lamparas ardieron toda la noche, manteniéndose firmes contra la oscuridad. La Navidad pasó, no con grandes declaraciones, sino con calidez compartida y heridas atendidas. Y cuando llegó la mañana, pálida y clara sobre la nieve, Nelly despertó sabiendo que había cruzado más que un val de montaña, había cruzado hacia un futuro que había elegido. Y Matthew, levando las palabras de su padre como una brújula, supo que no dejaría escapar lo que importaba.